Hey everyone, Arsenal fans must be feeling a horrible sense of déjà vu right now. Just as we hit the most crucial part of the season, another injury crisis strikes, and this time it's hit the heart of the defense. Let's talk about the massive headache Mikel Arteta must be facing. Now obviously, I'm basing this on the latest news reports up to April 5th, 2025, and can't show you inside the Arsenal training ground or read minds. The situation looks tough from the outside, and what follows is an imagining of the manager's dilemma, followed by commentary from an observer's viewpoint. Story: Arteta's headache. First, let's try to step into Mikel Arteta's shoes for a moment. The medical report lands on his desk, confirming the worst: Gabriel Magalhaes out for the season. The timing couldn't be worse. Everton tonight demands focus, but the looming shadow is Real Madrid in the Champions League quarter-final, just days away. Losing Gabriel now, it's more than losing a player. It's losing the defensive rock, the consistent warrior who many felt was Arsenal's player of the season. A hole just opened up that feels almost impossible to fill adequately. His mind immediately turns to Jakub Kiwior. The Polish international had stepped in before, deputizing when Gabriel missed games back in December. Even coming on for him just days ago against Fulham, he'd performed reasonably. But Arteta knew reasonable wasn't the standard required now. Thoughts likely flashed back to recent games: a mistake against Fulham, the difficult League Cup quarter-final against Crystal Palace. He remembered Kiwior struggling, physically outmatched at times by Jean-Philippe Mateta, a good striker, certainly, but not exactly in the elite tier. The nagging question immediately followed, throbbing like a headache: if Mateta caused problems, how on earth would Kiwior cope with the explosive pace, power, and predatory instincts of Kylian Mbappe, arguably the best player on the planet? The thought alone was enough to send a chill down his spine. It was a massive gamble. Were there other options? His mind raced through the injury list, a frustratingly long document this season. Jurriën Timber, Ben White, both versatile, both potentially capable center-backs. But both were battling their own knee injuries. Would either be fit in time for the Real Madrid first leg on April 9th? A huge question mark. And even if one or somehow both were declared fit, the tactical puzzle remained deeply unsatisfying. Timber and White were naturally right-sided players. Playing one alongside Saliba meant forcing someone onto their unnatural left side. Or, perhaps even more disruptively, shifting William Saliba, his brilliant, primary right-footed defensive cornerstone, across to the left. Arteta likely sketched out the possibilities, frowning, makeshift solutions, compromises. Not the solid, balanced foundation he needed when facing the attacking might of Real Madrid. Not ideal felt like a massive understatement. Adding salt to the wound was the absence of Riccardo Calafiori. The Italian had been signed partly for his ability to slot in seamlessly at left back or, crucially, as a left-sided center-back, the perfect cover for Gabriel. And yet, ironically, Calafiori was also sidelined, nursing a knee injury picked up playing for Italy. Arteta recalled his earlier optimistic assessment: hopefully only a few weeks, but hope was fading fast. The chances of Calafiori being ready even for the second leg in Madrid on April 16th looked slim to none. So here Arteta sits, hours before a crucial league match against Everton, needing points, needing stability. But every decision for tonight is overshadowed by the looming giant of Real Madrid. Which risk does he take? Which compromise does he make? Trust Kiwior, rush back an unfit player, unbalance his star defender Saliba? The tactical tightrope is incredibly fine, the pressure immense. The headache, you imagine, is very, very real. Commentary, observer, follower's perspective. Putting yourself in Arteta's shoes paints a difficult picture. Now, shifting to the perspective of someone following Arsenal closely, here are some of the major concerns this situation raises. Honestly, losing Gabriel right before facing Real Madrid feels potentially catastrophic. He's been immense. While Kiwior has stepped in, the concern, frankly,
is his consistency against the very best. We saw Mateta trouble him. Imagining him one-on-one with Mbappe is nerve-wracking, and the other options? Relying on Timber or White coming back from injury and potentially playing out of position or shifting Saliba, it just screams instability when facing maybe the best attack in Europe. Plus, Calafiori being out removes that perfect like-for-like cover. It leaves Arteta with very few good choices and puts immense pressure on whoever plays alongside Saliba. As much as one wants to be optimistic, there's genuine worrying about how this patched-up defense will hold up, especially in the Champions League. Conclusion, it's a massive test for Arteta and the squad's resilience at the worst possible time. Tiếp tục thì đến cuối video thì mọi người có thể là bỏ qua cái đoạn video này nếu mà mọi người nghe mà hiểu được tiếng của mình là tiếng Việt Nam. Mình là người Việt Nam nên là rất là bất tiện khi mà để cho mọi người phải nghe một cái giọng đọc đó là không phải là thực chất của mình. Nhưng mà mình xin đính chính với cả tất cả mọi người, các bạn bè thế giới rằng đó là kịch bản là do mình soạn ra và mình có thể để đi tìm thông tin. Nhưng mà với vấn đề là mình là phiên âm tiếng Anh thì nó không được trôi chảy. Cái này thì là mình cũng đã một cái điều thiếu sót của mình. Khi mà phiên âm tiếng Anh không được chuẩn nên là mình để mà mình đọc thì là cái giọng đọc của mình nó không được trôi chảy cho lắm, nó không được mượt mà. Nên là đành bắt buộc một điều, đó là một điều thú vị nhất thì ở trong cái YouTube cái kênh của mình, bởi vì là mình phải sử dụng đó là cái giọng đọc của Google. Và mình cũng phải nói thẳng luôn về đính chính với các khán giả, giọng đọc của Google để mà truyền tải nhằm mục đích gì? Đó là nhằm mục đích để mà truyền tải được cái nội dung thông tin và tin tức và những cái câu chuyện của bản thân mình đến được với cả mọi người. Đó là một cách mọi người nghe hiểu rõ phiên âm nhất về tiếng Anh, đúng không? Và hiểu rõ nhất là về cái câu chuyện mình đang muốn truyền đạt cái gì và mình đang muốn nói về cái gì ở trong cái nội dung của video. Đó là một cái điều thì là thiếu sót đó là tiếng Anh của mình thì là mình đã nói rồi, tiếng Anh của mình là nó không được chuẩn chỉ cho lắm, đúng không? Nó khó, có nghĩa là nó thiếu sót bởi vì là khi mà phát âm vẫn bị ngọng, nên là mình sẽ đang khắc phục cái điều đó. Mình cũng hy vọng một ngày nào đó thì nó mới chính bản thân mình cũng là có thể nói với cả các mọi người, đúng không? Phiên âm tiếng Anh cho mọi người và tạo ra cho mọi người những cái video thú vị hơn, không phải là những cái video mà dùng cái giọng, đúng không? Giọng đọc để mà đọc cho mọi người lưu ý nhé. Còn bây giờ thì là như cuối video thì là mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, bởi vì là nếu mà ai mà có thể là mọi người xem ở cái đoạn đầu và mọi người có thể là đoạn đuôi, mọi người cũng có thể là bỏ bởi vì mọi người không xem. Đoạn đuôi thì lúc nào cũng là cái lời xin lỗi của bản thân mình đến khán giả thế giới mọi người nhá, đến các bạn bè thế giới thì là mọi người phải thông cảm thật sự cho mình, vì là cái phiên âm của mình nó từ trước đến nay rồi, đúng không? Đây là cái suy nghĩ và cái tâm tư mà mình muốn nói cho mọi người ở video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người sau các video khác mọi người nhé.